single market more or better functioning. And for instance, a digital single market is one of the topic which I'm going to talk about. Did you have any problems to get here because of the strikes? Did you have any problems to get here, like the transportation to get here? No, we used our military forces airplane, very small one, but it functioned. It was quite cold, but nevertheless we came. Okay, thank you very much. Like Christine Lagarde has warned, when too many spending cuts are being done right now? I'm not that worried about this because our problem, the European problem, is the lack of confidence. And when we manage to bring the confidence back to European economy, the growth will follow. It means that we have to concentrate on the concrete measures which will bring the deficit down, and especially we have to concentrate on the structural reforms which increases or strengthen the competitiveness. The lack of competitiveness or the differences between the countries in competitiveness have been far too wide, so now we have to concentrate on those measures. But is it possible to cut spending too much? Of course you can do it too much, but if you don't cut spending and if you don't raise taxes, if you don't do structural reforms, you cannot earn the confidence, and that is the biggest disease at the moment in our economy. What results do you expect from today's meeting? I'm sure that we can agree on the fiscal compact, and also we can get some concrete results from the measures which must be done in order to strengthen the growth and jobs. So we will concentrate on the job creation and how to create growth. Thank you. I'm afraid that too many spending cuts might cause further economic problems for Europe. We're not afraid because in Lithuania we are cutting already 3 years in a row and we recovered ourselves in 1.5 years because of that. But is it possible to cut spending too much? Everything is possible, but let's not do it.
Guten Tag. Wir haben heute einen Sonderrat, auf dem wir uns mit zwei Themen beschäftigen wollen. Einmal mit dem Thema des Fiskalpaktes. Die Verhandlungen hier sind zwischen Dezember und heute wirklich schnell und zügig gegangen. Die Ergebnisse sind recht gut, soweit ich das absehen kann. Und die letzten Fragen werden wir heute auch noch klären. Es wird also in Zukunft in jedem Land eine Schuldenbremse geben und damit eine Sicherheit, dass die Haushaltsdisziplin entsprechend dem Stabilitäts- und Wachstumspakt auch eingehalten wird. Das ist eine Säule, auf der die Zusammenarbeit der Euro-Staaten beruhen muss und einiger Staaten mehr. Aber wir brauchen natürlich eine zweite Säule und das ist Wachstum, das ist Beschäftigung. Es geht hier darum, wie können wir die hohe Arbeitslosigkeit bekämpfen. Dazu wird es Vorschläge geben, die wir diskutieren werden. Und Deutschland ist ganz fest entschlossen, alles zu tun, damit gerade die Jugendarbeitslosigkeit in einigen Ländern runtergeht, die dort sehr hoch ist. Das ist zum Beispiel in Spanien, das ist aber auch in anderen Ländern. In ganz Europa ist die Jugendarbeitslosigkeit zu hoch. Wir werden unsere Gesetze vergleichen, wie wir Erfahrungen gesammelt haben in Europa, in den einzelnen Ländern. Und wir werden überlegen, wie wir die europäischen Mittel besser verwenden können, damit kleine und mittlere Unternehmen eine Chance haben. Ich freue mich auf die Debatte und ich denke, wir werden auch einige Ergebnisse haben. Ein Wort zum Sparkommissar. Warum glauben Sie, dass das ein guter Ansatz wäre, um die Ich glaube, dass wir eine Diskussion führen, die wir nicht führen sollten. Es geht darum, wie kann Europa unterstützen, dass in Griechenland die Dinge eingehalten werden, die als Auflagen gegeben werden. Aber alles geht nur, indem Griechenland und die anderen Staaten das miteinander diskutieren. Und deshalb möchte ich da keine kontroverse Diskussion, sondern eine Diskussion, die erfolgreich ist. Erfolgreich für die Menschen in Griechenland, nichts anderes. Wir werden heute aber über Griechenland nicht ausführlich sprechen, weil die Troika noch in Griechenland ist, weil wir noch keine Ergebnisse haben von den Verhandlungen mit den Banken, noch keine Ergebnisse für das nächste Programm. Und deshalb steht das heute nicht auf der Tagesordnung. Yes, please, please. What do you expect from today's summit, please? I expect us to do two things. First of all, we have to discuss the fiscal compact. It's very, very important that we have a new discipline in our economies throughout Europe. The second we need to discuss is growth and jobs in Europe. These two are interlinked, and it is important that we discuss them at the same meeting. Christine Lagarde is warning of too much spending cuts. Are you afraid of that as well? I think it is very important that we don't forget the growth and the jobs. Everything starts and ends with growth and jobs, but we also have to understand that each individual member state have to have balanced budgets, and it is important for all of us that we now have balanced budgets. We have to have balanced budgets and at the same time focus on growth and jobs. Is it possible to do both at the same time? It is possible to do both at the same time, and it is important to understand that these are two sides of the same coin. They are interlinked. Thank you very much. Ja,
Prime Minister, what do you think of the Prime Minister? Shake your hand. You need to call really loudly, Prime Minister. Just call really clearly, BBC. One question, please. Good afternoon. Well, this is a European Council where we need to get really serious about the growth agenda in Europe. That means completing the single market, it means signing trade deals with the fastest growing parts of the world, and it means a serious effort at deregulation, particularly for small businesses, so they can create the jobs and the growth that we need. That's the agenda that I'm going to be pushing, and I hope to find a lot of support. Stephen, that's the right Escalier,